সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ খেলা বা চলছে দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক। প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বোলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ অ্যাডভান্টেজগুলো সিঙ্গেল খেলা বা হালকা বল খুব কমই পাওয়া যাবে, সেখান থেকে যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচ করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। বলের উপর চোখ রেখেছিলেন, একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার করতে ফিনিশিংটা 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট 7 বিনা উইকেটে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। বলতে বলতে এবার অফ স্টাম্পের উপরে ইন সুইং এন্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোন রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অনটু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক। প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বোলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিয়েছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা হালকা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে, গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোন রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অনটু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1,
বাংলাদেশ ৮ বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বোলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। ৭ বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ ৭ বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে, গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস, পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্ট্যাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ৭ বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট ৭ বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, ৪ বল থেকে ১, বাংলাদেশ ৮ বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বোলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। ৭ বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ ৭ বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে, গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস, পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্ট্যাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ৭ বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট ৭ বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, ৪ বল থেকে ১, বাংলাদেশ ৮ বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বোলাররা নিতে পারছে।
জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সম্মুখে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্ট্যাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক। প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সম্মুখে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্ট্যাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক। প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সম্মুখে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায়
তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে, আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেট। এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে, এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে, আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন। হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট, এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইসিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক। প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে, এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে, আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার। এবারে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং
পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন, হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইশিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য, এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে, গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস, পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন, হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইশিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে। জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য, এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে, গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস, পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্টাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অন টু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্টাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স স্কোর আপডেট 7 বিনা উইকেটে। হাইজিনেক্স ইনস্ট্যান্ট হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে একটু স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, জাস্ট স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে। প্রথম সিঙ্গেল সৌম্যর ব্যাটে, সৌম্য অফ দ্য মার্ক, 4 বল থেকে 1, বাংলাদেশ 8 বিনা উইকেটে। খেলা চলছে এবং পেরেছেন এবং সৌম্য সরকার এবার ওপেন করছেন, হ্যাজেলউড এসেছেন ওভার দ্য উইকেট এবার কিন্তু আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প এবং দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি, ইশিং ডেলিভারি দেখে শুনে শেষ মুহূর্তে সৌম্য সরকার ব্যাটটা যেতে দিলেন এবং সরিয়ে ফেললেন। দারুণ কামব্যাক, প্রথম বলটা ওয়াইড হবার পরে হ্যাজেলউড কি চমৎকার ডেলিভারি। একেবারে দেখুন গুড লেংথ থেকে বলটা যে পরিমাণ উঠলো, হাইটের কারণে এই অ্যাডভান্টেজগুলো অজি বলাররা নিতে পারছে।
জাস্ট ব্যাক অফ লেংথ, সেখান থেকে অনেকটাই প্রত্যাশার চেয়ে একটু বেশি উঠে অকওয়ার্ড পজিশনে ফেলে দিয়েছিল সৌম্যকে। ফাইনালি উনি বলের উপর চোখ রেখেছিলেন এবং ফ্রন্ট লেগটা বের করে নিয়ে শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা লিভ করতে পেরেছেন। 7 বিনা উইকেটে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাট করছে। হ্যাজেলউড টু সৌম্য। এবারে ইনকামিং ডেলিভারি ছিল, অ্যাঙ্গুলার ব্যাটে গাইড করেছিলেন বিহাইন্ড দ্য স্কোয়ার বা বিহাইন্ড দ্য উইকেট রাদার। ওখানে ফার্স্ট স্লিপ যিনি দাঁড়িয়েছিলেন একটু বাঁ দিকে সরেই স্বাচ্ছন্দ্যে কুড়িয়ে ফেরত দিচ্ছেন, রান নেওয়ার সুযোগ হলো না। সিঙ্গেল খেলা বা আলগা বল খুব কমই পাওয়া যাবে, এবং যেগুলো পাওয়া যাবে সেইগুলোকে যদি প্রপারলি ডিসপ্যাচড করা যায় তাহলে কিন্তু রান চলে আসবে। আর উইকেটটাও একটু হাতে রাখতে হবে, তাহলে আমার মনে হয় যে লোয়ার মিডল অর্ডার এবং ফিনিশিংটা পারফেক্টলি দিতে পারবে মনের মতো বাংলাদেশ 7 বিনা উইকেটে। জি, এবং আমরা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সেই কাজটা করবে গতির সঙ্গে বডি লাইন অথবা আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প। বলতে বলতে এবার অফ স্ট্যাম্পের উপরে ইন সুইং অ্যান্ড মিস, পুল করেছিলেন, ওয়াইল্ড পুল, স্ট্যাম্পটা কিন্তু মিস করেছে কোনো রকম সৌম্য সরকার। একেবারে ওয়াইল্ডলি আপনি কোনোভাবেই ব্যাট চালাতে পারেন না, মাত্র দাঁড়িয়েছেন অনটু দ্য স্ট্যাম্প। খুব কম বল করছিল অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা, এরকম একটা বল স্লটে পেয়েছিলেন, কিন্তু একটা এক্সট্রা বাউন্স ছিল যেখানে বিট হয়েছেন সৌম্য সরকার। তবে এই যাত্রায় স্ট্যাম্পটাও বেঁচেছে, সেই সঙ্গে সৌম্য সরকার ব্যাটে লেগে কোনো আলাদা এজ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি, এবং বাংলাদেশ এই মুহূর্তে 7 বিনা উইকেটে। হাইজিন এক্সেস স্কোর আপডেট, 7 বিনা উইকেটে। বল কুড়ালেন, ততক্ষণে একবারের জন্য সাকিবের ব্যাটে রানটি এলো। তিনি 10 বল থেকে পৌঁছে গেছেন 14তে। দলের সংগ্রহ 51, 2 উইকেটে দলীয় 50 পূর্ণ হয়েছে। অবশ্যই বাংলাদেশ দলের জন্য একটা বিশেষ মুহূর্ত। তাহলে কি করতে হবে? What he did in that 7th over. Look at this speed, 87.9, 85.2, 88.3, 81, and then the quickest 94. So he picked the wrong one. Edge dropped. That's all happening. It was a difficult chance indeed, but Ashton Turner had slipped. Well, just got surprised the way the ball came towards him. The thickish outside edge, not ready initially, and in the end just grasped it. They expect that to be taken. He was just a little bit too late, went a little bit quicker than what he was anticipating.
So he survives. Mahmudullah. Partnership now 20 of 17. Scored 57 for 2. He also mixes his pace. Have a look at those speeds from Ashton Hager, the left arm orthodox spinner. Pick up a single and will keep the strike. The 6 in that over. After 10, Bangladesh 58 for 2. The Australians have done well to restrict Bangladesh to just 58 for 2 in the first 10 overs. It's going to be a delicate balancing act for Mahmudullah Riyad and Shakib Al Hassan, trying to get a move on. And the intentions are there. Just seem to check his shot. There is some protection in the deep. They need runs from virtually every delivery. As I said, good evening to Anjum Chopra. Good evening, Shamim. Yes, it's been very, very smart piece of bowling from the Australians. Quicker one through from Ashton Hager. Big, expansive drive from the captain, Mahmudullah. He wasn't expecting it. It was too quick for Turner. Yes, the slip was there. It put that extra bit of pressure on the batter to create that bit of doubt in the batter's mind whether the ball is turning, is not turning that much. Whatever it is, there is a slip, there is a catching man. Gets a reprieve there, Mahmudullah. Well, that slowed it down. You see, just expecting a quicker delivery. They've been so very good. Thai on that occasion, 116 kilometers per hour, realizing that they do not want to give any pace to the batters to work with. And when you have the experienced Andrew Thai offering the knuckle ball, just not picking it that well. They've struggled to collect singles, the Bangladesh batters. And then pitching it further up. This is very, very intelligent from the bowlers. Thai, experienced over the years, realizes there's hardly anything off the track. See the variations of pace, slow, slower and slowest. You mentioned the fact about not rotating the strike, which can turn back and bite Bangladesh. Just need to ensure that there is some momentum in the scoring. Yes, you always expect the Australian bowlers to come in and use the conditions. Matthew Wade at the toss, while you asked him what would be the preference amongst batting or bowling, and he clearly mentioned, Shamim, to you that it's the first game that the Australians are playing here. Yes, it's the first bilateral series against Bangladesh, and they would want to get used to the conditions, and nothing better than having your 11 men out in the park, getting acclimatized under lights, and get to know the conditions the best way possible. Well, he's trying to just pull it away on the onside, but this has been some good bowling. The variations of the pace, the bounce they're getting, most of the pace bowlers of this supposedly sluggish track, has been very, very impressive. Well, I'll beg to differ there. I don't really think it's a sluggish track. Yes, the bowlers have used the pace, change of pace rather, but that was always expected. We heard Parvez Maroof mention it clearly in his pitch report that the slow balls will be on offer. Just like this, 61 for 2.
repeated that, but can't really capitalize in this. It's going to be a difficult task. Bangladesh will... Oh, that was straight in and out. Second occasion. Struck very, very hard, and he can consider himself to be very fortunate. Relieved smile on the face of Shakib. And I'm sure the dugout too. Yes, they know that it's important for Shakib to deliver. He doesn't have the best of records batting in a T20 game in Bangladesh, whilst we know he's the world number 2 ranked ICC ranked all-rounder in the world. I'm sure he will get his act together, but at the moment they both seem to be struggling a bit. And the struggle continues. And they've gone up. Well, that was just a lapse in concentration there. This is going to be interesting. Hey, straight away, Matthew Wade was pretty confident. He waited for Bullah's back foot to just get dragged outside the crease. It wasn't a huge amount of excitement as Mahmudullah missed that ball. To confirmation whether it is a no ball or not. Once that is clear, move over to the other end. There wasn't any appeal from Matthew Wade rather, sorry. Waited before he let go of that ball. If the foot was behind the line. The tense moments here. Australia feel that they've been in reasonable control. There's the ultra edge. Seems to be quite a bit away from the bat. Flat line means they can carry on. Maybe another look. The third umpire upstairs. And now, both of them are looking at the line. Mahmudullah is watching. He knows that he's got a bit behind the line. So he's safe. But good alertness from Wade behind the stumps. I think we need to move on. Decision pending on the big screen is not out. The umpire Ghazi Sohail upstairs. Mahmudullah Riyad needs to just get a move on. He's scored 9 of 14 runs, realizes that Bangladesh are just falling back on the run rate they'd have expected to go at. You're on the line for a long time. Going at 5.47 now. Big shot here now, Larry, I reckon. Tries to sweep, tries to drag that ball. You see, that is intelligent, realizing that they're going to try and do something out of the ordinary and just bowling it wider, gets a little bit of grip and a little bit of turn. Trying to force the pace towards the onside here. It's not really helped the Bangladesh batters. And he tempts him with one which is floated in. Really couldn't get a hold of it. Getting a couple of runs, but that's a good throw from the deep. You know, one thing's been very surprising, Shamim. There hasn't been a lot of using your feet by the batters. You've stayed back in your crease. Mohammad Naeem, very, very poor cricket shot to lose his wicket. Shaumo Sharkar, of course, was backing away. No need for that. But the spinners, against the spinners, especially Aega, there's ample time, so he's continued to loft the ball in the air. Will collect a couple of runs, but yet again, the hesitancy of the batters to come down the track and attack the spinners. Spot on, because you could see even in that shot, when he tried to reach, because he was not using his feet and getting to a zone where he could put it away from the meat of the bat. See, there just had to stretch his hands. In the process, he couldn't time it properly.
That initial movement forward. But that's too far down the ground. I don't think it's going to get the umpire's attention. But they heard you. That is the over. 12 done. 66 for 2. And he's lifted that one. That's going many a mile. That's what the doctor ordered. Into the stands. Are we going to have a change of balls? That's right from the meat of the bat of Mahmudullah. Goes back deep into the crease. Waits for that ball to come in. That's a ball which has been pushed into the right-hander. Very, very smart play. That'll give him confidence. That'll give him that momentum that he's looking for in his innings, Mahmudullah. And as we speak, the new ball's been brought in. It's a different ball. It's a similar kind of ball if they can find one. It's a change of the ball. Absolutely. Just a clarification. Yes, there's been a little confusion. I agree with you, Shameen, because whether it's a new ball, that means you might just end up using 10 new balls in a match. 10 different balls. Down the wicket. Lovely use of the feet. Is slashed onto that. There's a fielder coming underneath that one, lining up and taking a superlative catch. Whoa, that hung in the air. It was coming over his shoulders. What a wonderful take here. Outstanding catch. Super piece of fielding. Moses Henriques making his presence felt. Hasn't had a chance to roll his arm over yet. A smart piece of bowling. Knowing very well that Mahmudullah is very happy going over the infield. Josh Hazlewood, again the knuckleball. Getting the better of the batter. And you always need your outfielders to complete the catches. Very, very good catch. Important wicket for the Australian team. Mahmudullah departs for 20. 73 for 3 Bangladesh. লাইফে সব সময় কেউ that cramped him up. It's been excellent bowling. They've enticed the batsman. Not the best of throws. Allows the batters to take a run. What an outstanding catch, Shamim, this. Absolutely. Look at that. For a moment, I thought it would have gone. But look at the... about 30 yards running backwards, looking over your shoulder and taking it so neatly. Made the bowler very happy. That's
That's what the Australian fielders are known for. Their fielding expertise. When it matters, they deliver the goods. We've seen a couple of catches dropped though. Very tough chances. One in the slip, one cotton bowler. But the wicket they wanted, I think, as Mahmudullah started to step on the gas. Oh, Nurul Hassan doesn't have too much time to settle down. Nervy, wants to get off the mark early. Whatever the format, Anjum, you always want to get the first run. Absolutely. Especially against the Australians. You want to make a mark. You know very well that it's a tough opposition. And they'll keep reminding you to stay inside the crease. Don't back up too much. This is not a domestic competition. Every ball counts. Just comfortable enough with that bounce to ease it away into the mid-wicket region, get a single to open his account. But the realization by the Australians from the first over by Stark is that it's got to be slower and slower right the way through. Don't afford any pace to the batters to work with. And they've been very, very content just patrolling the boundary with four fielders. Now with Shakib coming back on strike, they've pushed the mid-on fielder towards the boundary. They won't mind giving away a single. End of the over. Successful 1-2, 76 for 3. এটাই Conditions just like at the back of their hand. They played that much of cricket here. Oh, again, maybe not getting the meaty part of the bat. Mistiming that, getting a couple of runs. Yeah, but it's the opposition. I wonder if that had played on their minds in being too watchful, too careful with a very strong opposition bowling unit. Played a lot of cricket, I understand. But once again, conditions different. Fire bubble maybe affecting. Oh dear, almost got a leading edge. But that's what they have to live with in these times. They're happy to use his wrist. Example, getting the better one just a bit early into that shot, Shakib. He's been so tight, hardly giving Shakib Al Hasan the width he's been looking for. But the experience of Shakib needs to come good. There isn't protection, especially for a single on the onside. So an easy push across should allow that single for Shakib Al Hasan, and they require that. 78 on the board. We're into the 14th over. And you expected catch it as the call. Oh, it's going to go through. He had to make a decision. It's going to trickle, I think, maybe to the boundary. The umpire might have another look at it. I think the fielder went for the catch. He had to go for it. And after that as well, a brilliant recovery. Excellent effort to stopping that boundary. Yes, took the call, took the charge. Didn't time it to perfection though, and somewhere down the line it was better for Shakib Al Hasan. Otherwise it might have just carried to Andrew Ty.
will need to push that scoring rate a bit higher, quicker. Have to take a few chances here. Kane, that tight line bowling. He's trying to make room for himself. Not really succeeding. Sweating profusely. You can see it's very hot and muggy out there. He's going to get a run off the last ball of the 14th over. Bangladesh move on to 83 for 3. Overs. Just have a look at the wickets to fall. This was Chomoshaka being forced into playing a shot. This could have been avoided. Premeditated, reverse sweep attempted and cleaned up with a quicker delivery from Zampa. Now that's up in the air. Mahmudullah just giving Hendricks to take a superb catch. That was a very, very difficult one. Coming over his shoulders. Timed it to a nicety. Just drying his hands. It's can be very sweaty palms out there in this humidity. Yeah, he bowls them so very well. The slower delivery, 67%, and the 33%. Those stuck deliveries are very difficult to pick. He got a wicket off one of them. That knuckle ball coming through. The last wicket. Or Josh Hazelwood, the last wicket of Mahmudullah, again coming off that knuckle ball. But going to see a lot of such variations in this series. Well, Matthew Wade must be pretty happy. He told us that he wanted to bowl first or field first just to suss out the conditions. It must be heartening for a captain when the bowlers deliver. The realization, the experience they have with the conditions and adjusting to it has definitely paid off for the Australians here. This man has got all the experience in the world. And the bowler tries to follow that trigger movement outside the line of the off stump. Does well in containing the batsman. As I said, very intelligent bowling. What do you do in a situation like this? Going at 5.93. A lot of wickets in hand, no question about that, but you're running out of overs. दोस्तों अगर आप भी इसी Stopped on that shot. Rose
বাংলাদেশ বড়াল বিড়াল বাক্কি বিড়াল হলো সেটি জানাচ্ছেন আব্দুল বারিক লিখেছেন আসাম থেকে আর একটু মেরে খেললেই 150 হয়ে গেল। 86 রানের মাথায় চতুর্থ উইকেটের পতন বাংলাদেশ। 86 আমরা জনক 120 বা 130 এর মধ্যে মনে হচ্ছে রানটি আটকে যেতে পারে যদি না পরে ব্যাটসম্যানগুলো একটু কিছুটা গিয়ার আপ করে খেলে। আপনারা যারা আমাদের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে এইভাবেই সংযুক্ত থাকবেন এবং আমাদেরকে এইভাবে উৎসাহ দিয়ে যাবেন এবং আপনারা আপনাদের মূল্যবান সাবস্ক্রিপশন কিংবা একটি লাইকের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকতে পারেন। এটি আসলে আমাদের ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে। আফিফ ছিলেন, টার্নার ছিলেন ওখানে ডিপ কভার রিজিয়নে, সেটি হাফ ভলিতে ক্যাচটা পিক করেছেন, ইনফ্যাক্ট ফিল্ডিং করেছেন।
और क्या क्रिस गेल को तो उन्होंने বিনিময়ে পরবর্তী বল নিয়ে আসছেন আগর ওভার শেষ বলটি শাকিব This radio অন্তর অন্তর ছক্কা আপনি হাঁকায় বাংলাদেশের কথা নিশ্চয়ই বলবেন, একেবারে নিচে তলানিতে তলানিতে একটা দলের আগে সম্ভবত আমরা দেখলাম। আমরা বলবো আবারও সেই রেশিওটা দিলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্যাট যে আমরা আসলেই কতটা পিছিয়ে আছি এই শর্টার ফরম্যাটে কিংবা বড় শট খেলার The awesome delivery has been played down the leg side as well. Tells me two things, because he's slow or else Shakib premeditates a lot. Wonderful shot. What a wonderful shot by Afif. Flat. Longhorn Moises Henry had no chance. It's a wonderful shot and an important boundary. That brings up the clean striker of the ball, just clearing the front leg away to the leg side and then launched onto it. One bounce over the fence for 4. That's a welcome boundary indeed for Bangladesh. Absolutely. Need more of them. Bangladesh have struggled to hit big shots in the last 3 years. They only average hit a 6 after 26 balls. Something that they need to address before the World Cup.
Good batting by Afif after a boundary. Upper single. And Shakib Al Hasan holds the key for Bangladesh. This is a score of 140, the psychological effect, 7 runs per over. And I mentioned Maza in my pitch report. Once the ball loses that hardness, the shine, the tough work for the no pace in the wicket, that's where the Australians are exploring all the options. Bowled him inside edge. This time Josh Hazlewood going for another slow delivery. Shakib Al Hasan dragging it down, trying to go across the line and paying the price. It was always on the card. He had to go for the big shots. That was a slower delivery from Hazlewood. Shakib had to go, look for runs, and eventually lost his wicket. Tried hard, but in the end hasn't get enough support from other end. He departs for 36, Bangladesh 104 for 5. কড়া রোদ Shots. It's not going to be easy. We see Mitchell Stark come for the Alisha card end. Bid off up, short square leg, short extra cover and a cover point. Fielders in the ring. Slow bit to start with. Nicely played by Afif, waiting for that. And this time playing a proper stroke, not going across the line, going through the line, and that was important boundary for Bangladesh. That's very clever from Afif Hussain. Picked up the slower really early and then just clearing the infield. Didn't try to overhit it. Just tried to time that over the fielder's head. Very good cricket from Afif Hussain. Boundary of the first ball. Pressure to the bowler. Well, right in the slot, isn't it? Afif Hussain just going through the line. Beautiful stroke. Always nice to see a batsman going through the extra cover in the death overs. Good comeback, very good comeback. Afif, close on out. Oh, Mitchell Stark just missed the stumps. Interesting replay. This time Afif giving so much room, and Mitchell Stark following him right in the length. Pretty sure directed. Open curtains. That's good work from Mitchell Stark. Just ran through from his follow through, and a very good throw, just missed by a whisker. Mitchell Stark into the third over. Just giving away 17 runs. And that 17, 2 sixes and a boundary. Shows how many dot balls he has built up as well. Another slow ball. Oh, very well kept by Matthew Wade. Misdirected by Mitchell Stark. Good job done by Captain Wade. Joseph Hazlewood, the last over, picked up the all-important wicket of Shakib, who struggled a bit. This time trying to go across the line. Previously we spoke about Shakib in this innings, dragging everything to the leg side. This time Josh Hazlewood getting that inside edge. And Timber. And probably he was targeting the small end, small area of the ground on the onside for the left-handers. Good point, Maza. Definitely short of boundary. Shakib would have eyed there. A slow ball bouncer by Mitchell Stark, called a bye. Interesting call.
Very interesting call by the umpire. Thought it's very close to being a wide. Yeah, could have been 50-50. This time, the benefit of the doubt goes to the bowler. Generally, batsman gets the most of the laugh, but umpire thought otherwise. Good start, very good start down the ground. Easy tool picked up by Shamim. Seen him during the Under-19 World Cup and previously the bilateral series played against Sri Lanka in the Under-19 series. This boy can hit a long ball. Pretty sure he's picked on merit. Actually, the World Cup coming up. Players of caliber for hitting six, especially the stat last over we saw. Bangladesh struggled to find batsmen in the late order to hit sixes. Bouncer this time, right over the top of the wicket keeper. This time, pretty lucky there. And easily crossed for 2 runs. That's a good experiment by Mitchell Starc. Batsman most of the time expecting the Yorker, but this time digging it short. Kind of a baseball hit from Shamim Hussain this time. These youngsters will have a lot of things to learn when they play against these quality fast bowlers. Coming from Zimbabwe after playing 2 good knocks in the end of the innings. But today it will be a different ball game. I'd love to see how he utilized this opportunity. Trademark Yorker, Mitchell Starc. What a brilliant delivery. No chance for the batsman. Youngster, before the bat was down, was through it. Mitchell Starc at his best. There we go, the replay. Slightly reverse swing, I should say. Right on the mark. Mitchell Starc at his best. Mitchell Starc again, as we mentioned, to his 3rd over. Has been having a hot and cold day. The Shamim Hussain gone for 4 of 3 deliveries. Bangladesh 114 for 6. এসে গেল Tie into his 4th over. Slower delivery again over the extra cover. This time 1 bounce to Philip fielding at sweeper. Pretty lucky there. Bangladesh cannot lose any more wickets. As we mentioned, Mazza, psychological score of 140 is needed for a fight. Undoubtedly, and that's the wicket of Mitchell Starc. How he outfoxed the batsman, the bouncer in the previous ball, and kept the batsman guessing, and then his trademark Yorker. Young Shamim Hussain had no clue whatsoever. That's the education I was talking about, facing the top-class bowlers. Sometimes you know what's coming, just not good enough. That's exactly what happened there. And Mitchell Starc, as we've seen, as we know, for so many years, bowls at Yorker, it's like a bullseye. Outside edge this time, another slow delivery. Shy at the stumps from Mitchell Starc. Cannot prevent that single. It's good batting. The new batsman giving the strike to the most settled batsman. The knuckleball slow delivery again. But the hardest arts to learn in fast bowling. Mastered very well by Andrew Ty. We've seen him
in IPL cricket, as well as for turning out for Australia, how good he is in the death overs especially. Another slow delivery, this time much fuller. Got to say, Afif, I thought was pretty unlucky not finding that gap between short third man and cover point. Parveez, from here on, 140 looks pretty difficult. It's going to be a tough ask for the Bangladeshi bowlers as well. You need to have something on the scoreboard to fight. And I'd like to mention one thing. Bangladesh has given away 42 dot balls in the first 15 overs, which means 7 overs they've given away dot balls. That's too much. It's cardinal error, isn't it? I think most of the time teams who are successful in T20 cricket have the dot ball percentage under 36. From here on. Also interesting stat, Andrew Tye is the most expensive bowler for Australia in T20 internationals. Economy close to 9, 8.88 to be exact, mainly because he bowls a lot of overs in the death overs. Got to be mentioned. Whatever I've seen of Andrew Tye, international cricket, can be league cricket, he always bowls those difficult overs, either with the new ball up front or the death overs. Another slow delivery, predominantly slower, much slower. And the Tye not giving any width, neither the length. The batsman could free their arm, go down the leg side. 5 singles of this over. And the Tye is struggling. It's been very hot and muggy. Been raining the last few days. Today it's a dry day. And really, the Tye is struggling. See some water being brought to the batsman as well. These are the wickets fallen so far. So Musarkar was undone by perfect bowling. And then, on a good stroke by Naeem. Captain Mahmudullah, pretty unlucky, I got to be said. Moses Henry is picking up a brilliant catch at mid-off of Josh Hazlewood. The wicket-keeper Nurul Hassan. This time caught at short third man of another slow delivery. And then all-important wicket of Shakib, dragging it into his leg stump of Josh Hazlewood. And this was no chance for the youngster. Perfect Yorker by Mitchell Stark. Naeem Sheikh had the start, struck 2 sixes to Mitchell Stark on the onside. He scored 30, but since then Bangladesh lost wicket just when they needed to build up a partnership. Shakib Al Hasan hung in, tried to play some strokes, scored 36 odd runs, but since then things hasn't gone well for Bangladesh so far. Bowling for Australia, got all the 5 bowlers on the dot. Especially Josh Hazlewood picking up 3 wickets, and also the 2 spinners been very economical. But he said the Australians have done the homework properly, identifying the strength and the weaknesses of the Bangladeshis, attacking, not letting them get away at all. And 4 extras as well, very good discipline, got to be mentioned. All our wickets, so 15, 37, 73, 86, 104 and 114, not helping the cause for Bangladesh, losing wickets at regular intervals. I think this series will be really important for Australia's point of view as well. They have quite a few fringe cricketers here for this series, and George Bailey, the former Australian captain, has been made as the new chief selector for Cricket Australia. Slow delivery, finding that lone field at the deep square leg, and to Tye this time going shorter. A single for Bangladesh in the 19th over, 120 for 6.
Mitchell Stark in his final over. 49 wickets in international T20. Pretty sure must be eyeing his 50th. Nicely played, very nicely played, and well fielded as well. At cover point, definitely saving 2 runs. Just going for the kill, going for the Yorker, just past Adam Zampa and Shane Watson. Has at 49, 5 more deliveries to pick up his 50th. As he's talking about Maza, it's very good fielding. Definitely, and fielding has been top-notch from Australia throughout the innings. They have picked up those catches when it required, and they have brilliantly fielded. Again, much fuller. Being a fast bowler myself, I understand the thinking. Just, 50 wickets in, you can get it. It's going for the kill. And easily could play around as well. It's interesting to how he's going to attack at Afif, the most settled batsman, and also bigger hit towards the leg side. Pretty sure he's going to come over the wicket. All sign coming in. Short fine leg, deep square leg, deep mid wicket, long on. A sweeper cover and a third man. The 5 fielders patrolling the boundary for Mitchell Stark. Third man coming up as we speak. 4 more deliveries. Can Bangladesh get at least 130? Innovation at its best. We're talking about T20 cricket. What a brilliant shot, Afif. What a brilliant shot. Picked up the slower one really quickly. He just made the position pretty early, and just good execution in the end from Afif Hussain. It's just not about the execution, it's also about the way he thought the ball would come, the way he visualized the ball would come. That's very good batting from the youngster. Yeah, definitely good innovation. Just it's more than a bad delivery, it's a good shot, got to be said. And also delivering under pressure, the young Afif. Bouncer this time, slow ball bouncer, definitely a wide. Good call by the umpires. It's going to be a huge challenge for the Aussie fast bowlers in the subcontinent. It's always challenging for the fast bowlers here. There won't be so much pace, there won't be so much bounce. They need to bend their back, and it's not easy out there. Oi, that's quite high. I think the 2 umpires will definitely have a chat about it. The comedy of errors. Crossing for 2 runs. The wicket bells have fallen. The umpire's going to have a chat. Let's see the verdict. What's it going to be? What is it going to be? The umpire is consulting the 3rd umpire as we speak. Looks out for me. If it's not a no ball, off the outside edge into the stumps, it's not a no ball. It's got to be bowled. We're just consulting the 3rd umpire, saying that Afif Hussain giving enough weight, trying to give him some room and try to go over the offside. But again, Mitchell Stark following the batsman, not giving any room to umpires. We mentioned before, consulting the 3rd umpire, just checking that delivery was above the waist high. It's pretty difficult to chalk out in a naked eyes. Taking the front leg looks okay from here. Important to see where the ball dips in above the waist or not. That's pretty touch and go. Got to be a no ball. Come on. It's more than over the waist high. And the batsman is not crouching. He's up straight. I'd be very disappointed if it's not been called a no ball, if I'm being really honest.
It's an interesting call for the third umpire. I think we have the verdict with the on-field umpire. The no ball. Got it right. Free hit time. Bangladesh much needed, isn't it? A good call, I got to say. It's a very good call. You could use the technical power. You got to use it. It's a very good call by the two on-field umpires. That's what we're talking about. Got 2 runs off it. And the no ball. 3 runs for 3 important, I should say, for Bangladesh. Mitchell Stark was eyeing for that Yorker. Missed out on that occasion, and it's a free hit. Let's see what happens. Afif Hussain, 3 balls to go. Bangladesh 129 for 6. Can they reach around 135 or maybe more? This time, finding that lone fielder deep in wicket. Free hit. Just to remind to our viewers, the free hit. I thought Afif Hussain missed out. Was in this area, in his arc. Just going for the Yorker. Slightly missed the lane, but didn't mill it at all, did he? Look at that. Right off the bottom of the bat. And deep into the field, easily caught. Can't be out. It's a no free hit. Again, another Yorker. This time, batsman trying to go over mid-wicket. Pretty difficult angle. Got to be set to the right-handers. Left arm fast bowler coming around the wicket, targeting the stumps. Not an easy angle to go against mid-wicket. How often have we seen Mitchell Stark coming in around the wicket to the right-hander, creating an angle? Initial movement will come inward and then the ball will left the right-hander. That's the beauty of his bowling. That's his experience, and that's what he has been doing over the years, outfoxing the batsman, both with the new ball and also in the death overs. One of those bowlers loves to hit the stumps, isn't he? The new ball with the older ball, wants to bowl, likes to bowl fuller. It's a new ball, tries to get it full and swing it. Final delivery. Bullseye. That's the 50th wicket for Mitchell Stark. The highest wicket take of Australia so far. This time, Afif missing all ends up. Checking the front foot again. Looks okay for me. And Bangladesh finishes the innings 131. Any bowler would like to hear this sound again and again. Mitchell Stark, class act. Been a tough outing for Bangladesh so far. They have managed to score 131. Afif Hussain played well for his 23 of 17 balls. But what do you reckon, Farveez? 131, is it enough for Bangladesh? Definitely below par. I just thought Australians bowled really well, and Bangladesh is never got going. Naeem Sheikh started off well with a couple of sixes to Mitchell Stark, but went on for a reverse sweep and missed out on 30. Somo Shorka also missed out after scoring 2. Shakib Al Hasan top scoring with 36, and Mahmudullah Riyad chancing his arms for his 20, and in the end Afif Hussain was there on 23. Bowling for Australia, as we mentioned before, all 5 bowlers having a good day out. Pick up the bowlers, Josh Hazlewood picking up 3 wickets, the 2 spinners. It's very economical. So that's the target coming up for Australia. 132 runs needed in 20 overs, just under 7 runs per over. Interesting chase to come out.